Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo nja kujja mulajjabulamu katonotono then oluvannyuma lwa byonna ndowooza tujja kufunayo ebibuuzo ebiva gye muli bassebo ne bannyabo. Tusoose kwebaza Katonda olw'okutusomosa omwaka 2023 n'otukkiriza okulaba guno omwaka ogwa 2024. Twafiiriddwa abantu baffe bangi omwaka oguwedde. Waliwo n'abaakatuvaako kati twongera obassa musaala zaffe nga bwe tugenda mu maaso okulwana okulaba nga kye baali basinga okulwanirira tukituukiriza waakiri tubaweesa ekitiibwa. Njagadde n'okuyozaayoza liida waffe omupya mu paliamenti Right Honorable Joel Ssenyonyi. Sebo tukuyozaayoza, tweraba nnyo bwe tukulaba naffe tweraba mu ggwe era tukusabira nti Katonda kukkiriza kuwa amaanyi gwe ne ttiimu yo, eddoboozi ly'abantu ba bulijjo liwulikike ne bayaayanira biwulikike ku fulo ya paliamenti mu buweereza bwammwe. Omwaka guno njagadde tugutandike nga tujjukira bye tuyisemu omwaka oguwedde ate nga bwe tunuulira ebiseera eby'omu maaso. Omwaka oguwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi naye ate obubbi obwasinga okukwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President wa Museveni, Prime Minister we Nabbanja, Speaker wa Parliament ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu ababonaabona ab'e Karamoja omwali n'amabaati. Abantu b'e Karamoja bwe baali bafa eno bano baali ku munyago kyannaku nnyo. Of course amawulire gatulaga nti abantu abasukka mu 9 be baafa enjala e Karamoja ate ng'era kye kitundu ekyasinze obwavu mu Uganda. Okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa okukakibwa okwekakaatikibwako ate nga okukwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka wabula kwali ne ku basajja. Mujjukira nti omu ku bannaffe gwe bayita Alex Kayiwa yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako ng'omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisa-maanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'amagye baamwekakaatikako. Felix Kulayije yasirika busirisi ndowooza obuswavu bwamujjula ne gavumenti yaabwe yonna tebaavaayo kukyogerako. Be bantu be bamu abaali beefuula abavumirira obuseegu naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte. Ekyo tukyalinze Felix Kulayije omwogezi w'amagye okuvaayo okukyogerako naye engera bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. Tetugenda kulekeraawo kujjukiza bannayuganda bikolobero abasajja abo be bali mukola ku bantu baffe. Bannaffe bangi baakwatibwa nga bwe muli Wuma Lumagala, bwe muli Muyodi n'abalala ne basibwa e Luzira era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira, bavunaanibwa okuba aba opposition naye ate nga tewali na due process egiri mugenda maaso. Mwalaba nti omwaka oguwedde Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bayimbulwa mukomera oluvannyuma lw'okumala mukomera ennaku 524 ebbanga erisukka mwaka omulamba nga bali mukomera bayimbulwa naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya, Machete, Seguja n'abalala bo bakyapositiza mu makomera bakwatibwa ng'okulonda kwa 2021 kwakagwa ne basimbibwa mu kooti ey'amagye newankubadde si bannamagye naye paka kati omusango gwabwe tegutandikanga kutojjera. Twalaba omwaka oguwedde nga bannamawulire baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa. Twalaba bannaddiini bangi omwaka oguwedde nga baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa ate abalala ne babaleetera okubulira enjiri ng'ekirungi kye bafuula ekibi ate ng'ekibi kye bafuula ekirungi. Tulabye ebyenfuna by'eggwanga nga byonooneka n'ebyenkulaakulana nga byonooneka olw'obuli bw'enguzi n'obwenkola etakwatagana na
mu nkulaakulana bw'erina kubeera. Olunaku lwa leero Uganda mu mawanga gonna agali mu nsi agasuka 1,800, Uganda ya 38 mu buli bw'enguzi. Kwegamba Uganda esingako ensi 38 zokka obutalya nguzi. Memuli za Afghanistan, memuli zi Central African Republic n'endala. Kwegamba mu zi failed state bw'oba obala Uganda ya 38. Omwaka ogwedde nga gunatera okuggwako twewola oba beewola mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe trillion 7 mu wiiki emu. Trillion etegeeza billion 1000, billion etegeeza million 1000. Olunaku lwa leero buli munnayuganda nga otaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abanjibwa million 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja million 2. Esente zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamily ya Museveni ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabi mwami Museveni balonda abasajja be ba yes man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akolina okubeera akeetengeredde, naye yayodde kayolawe n'ateeka mu kakiiko ako. Kwegamba ensonyi zigenze zimuggwako kati akyaswala mukitegedde mangu. Naye newankubadde bino byonna bigenda maaso, twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tetujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka ogwedde bwe twakola NUP country wide tour, obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne meseji yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenunula. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu 10,000 baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu Bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga abakolera eyo n'abawangalira eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali Bannayuganda naye nga bayimirira naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno oguwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Luno olutambi basebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanye wabula ebyaddala ebyagenda maaso bye tuyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera wano e Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngamba ti kamera yo kyekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi ky'olina. So twafuna omukisa ne tulonkinga documentary eno era ne tufuna n'omukisa negenda ku lutimbe gaggadde lwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewuunyo, abantu bangi mu nsi yonna abalala tebaali tebasuubira. Eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise newangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards ebayita International Documentary Awards. Nyina n'essanyu bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondobwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa, kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna ke Kazito lye sekonde erikyasinze okuba Museveni bukyanga bawambansi yaffe mu 1986. Nga bwe mbagambye nti aspendinga sente nyingi nnyo okwetoola eggwanga, okwetoola ensi yonna ng'asasula zi lobbyist companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka, naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti e Uganda tuli mulaala. Naye kuguno omulembe teyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni
tayawukana na Mobutu Sese Seko. Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate ekyo tekimala, tukyagenda maaso okwelwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe, kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wambirigo n'okusingawo. Guno omwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munnaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe e Kamoocha nga lumu, ekiro ekyakeesa nga lumu. Of course poliisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza, tewaali ripooti yonna, era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda bwe yeeyisa. Twalaba n'ettemu lye baatugamba oba obulumbaganyi bwe baatugamba bwe baalumba Pastor Bujingo, driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we, baatugamba bingi, naye ng'ekikulu twamanya nti musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala ng'abaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo bikakali oba okukwatibwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa, okuggyako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Well, tekyewuunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu n'ebuteeka ku ADF, era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babaparadinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF, nedda, tetuwakanya kubeerayo kwa ADF, naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yeekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina, oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yavaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Munajjukira nti Jamiru mukulu gwe batugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga emmotoka eyo UUU M7 mu myaka gye7 Museveni alabwako nga yagivuga Embaale, ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi, Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne Mwami Museveni mu kitabo kye kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu mu bulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatuju Embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo. Mujjukira nti minisita wa Museveni General Kayindo Tafiire yavaayo edda e Bushenyi nga baziika Doniya Teberondwa n'akkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyeekera baalumbanga ebyalo
ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde uniform za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanira enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu. Ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter tiyafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo plani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga mulina n'abasirikale, mulina n'abantu abakwata mundu si basirikale, ne mulina n'abantu be mwalaba nga bakutte emundu nga bakikitana nazo nga tuli ku trip eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte emundu nga gezaako nsemberera nga maze n'ogikokinga essasa litadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamuggyako emundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Neera nga bulijjo byaggwera awo naye poliisi nembuzaawo bwetyo. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF. Ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yetutemudde. So temubongoota bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omwomusolo essuka bilioni 5.2 za spendingibwa in fact ya 4.5 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda za Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga, naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bituntundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Gira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwe zityo, kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulemberwa obulungi enkuŋŋaana bwe zityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimo, kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamu lufuukidde bannayuganda ekikolimo. Bizinesi essuka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko, ate nga balufunamu beeba ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa busosi bannansi. Ekyo nno kyannaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba bantu bannansi baayo, wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo, basebo ne bannyabo, tusigala tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala kumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba bayidde awo wenyine mukwatira ddala. Mwalabye nga minisita Museveni bali omunsi avaayo ng'alagira bannayuganda
okuseka, oba enjala ekuluma, oba onyize, oba wasuze tolidde, olina okuseka ng'abagenyi bazze baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kakati ekyate nze njagala kibalage ti ate mwe mulina kola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balabisa, mbasaba mubalabise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna gonna agatwetoolodde. Ago Museveni gabbamu ssente, ago galimbalimba nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna gonna okubalabisa. Omwaka guno njagala obbasaba tusonge nnyo olugalo ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina tetuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yonna yonna kuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. Naye ate tekomaawo etuwa n'obukuumi protection nti omuntu yenna yenna ne bw'aba akwatibwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Y'ensonga lwaki tosangangayo muntu alwana kuggyako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze. Tekisoboka, kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dikiteeta okumuggyawo. Era constitution etuprotectinga ti ne bw'oba okwatibwa kasito kakasa ti obadde olwanyisa bwannakyemalira, amateeka gakuprotectinga. Basobola okukuuma ku limandi, basobola okukuba emiggo, naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obbasaba muleme kuggwamu maanyi, tukole buli kimu kye tusoboka. Kye njagala obbasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Kyetwagala obbasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola, era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna bonna abalwanyisa okuggyako dictator Museveni, tulabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo gye yewaŋŋamyamu. Mwebale nnyo, mwebale. People power, our power, Mr. President and all comrade leaders, the leader of our front in Parliament and the rest of the leaders. I think I will just respond to the Wangadia question about the Human Rights Commission. Like we have repeatedly said, Mariam Wangadia seems to have a problem we don't understand, because you cannot be a leader, later on a chairperson of the Human Rights Commission, and you are behaving in that manner. First of all, the Uganda Human Rights Commission, as you all know, we filed a case indicating all our people who are missing, from some disappeared, of course, in 2019, 2020, 2021. And as you know, many of them are still missing up to now. You all recall that at first, Mariam Wangadia released a statement in which she said that our people did not have IDs, that what, and we took all these documents to the Human Rights Commission. You remember, we went with all these people to file all those documents. Some had national IDs, others had passports and other documents. But up to now, the Human Rights Commission has never called those people to, investigate, to follow up. It is not up to Mariam Wangadia to say that we are no longer going to investigate these cases. The Constitution commands the Uganda Human Rights Commission. And Wangadia needs to understand that she is not the Uganda Human Rights Commission. The Uganda Human Rights Commission is an institution set up by the Constitution of Uganda. And so she cannot say that Tetugenda Bidamu, like she was saying. The law commands her to investigate. So we gave them all the other details regarding our missing persons, and it is our expectation that they will go on to tell us where these Ugandans went, because many of them were taken away by the military, by the police. At one point she said these people are non-existent. She said they are ghosts. And then in the next minute,
she said that these people are abroad. So how can you say that people are ghosts, and then the next minute you say that they went to foreign countries, and the next minute you say the RDC of Kayunga parading a man who they said was Lukwago Martin. So that is to tell you that they are just a confused lot, because they are violating human rights with impunity. But we want to warn the Uganda Human Rights Commission generally, because Wangadia works with other commissioners. If Wangadia has decided to become what she has become, let the other commissioners speak out. Because if they do not, then they are also complicit in the abuse of human rights that is going on in this our country. Those people are taken to safe houses and subjected to torture and other all manner of things. So, kusonga ya Wangadia, ngabo nyonyode, tuatekayo list y'abantu baffe bonna. Bwe basooka okufulumya reporter yaabwe, bagamba nti bano abantu tebalina IDs, tebalina ki, newankubadde abamu baali babituteyo. Twava wano nga bwe mujjukira ne family z'abano abantu ne tubatwalira byonna byonna ebikwata ku bantu baffe abaabuzibwawo. Naye basebo ne banyabo ne wetwogerera olunaku lwaleero tebabayitanga okufindinga out oba okutubuulira ki ekyagenda mu maaso. Instead bwe babatuukiriranga bababuuza mwagala ssente meka musobole okuva ku nsonga z'abantu bammwe. Kaakati oli bw'omutuukirira n'omubuuza nti gavumenti ekuweeyo ssente meka osirike, abamu nga bwe muze mulaba bagezaako okubayingiza biddiiro tibaveeyo bagambe nti NUP erimba. Naye abantu abo kubanga kituufu abantu babuzibwawo bakyagenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe, naffe nga bwe tubayambako, era tetugenda kusirika mpaka era tukoola mwenna mwenna abali bannayuganda tugende mu maaso n'okubanja abantu baffe ababuzibwawo. Webale nnyo. Much. Our able, eloquent Secretary General. Give him another hand of applause for his espousing of these issues. Please allow me invite my boss, the party spokesperson, but most importantly now, the leader of government business of the National Unity Platform. Thank you. Two things quickly. One is the question of missing persons and Mariam Wangadia. You see, before we closed off Parliament, Parliament had resolved that there be a thorough inquiry into this issue. Now, the Uganda Human Rights Commission, meant to be at the forefront of that, its chairperson wants to confuse us. You see, you can be confused, but you should not try and confuse everybody. We are not that confused. You can't say one thing today and another thing tomorrow. So this is an issue, and I'm glad, Mr. President, a couple of my colleagues are here, members of Parliament. Others have not been able to make it. We have tasked them, we are handling the budget framework paper. So we have tasked them to keep fort. We want to encircle that whole process. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. So as Kasaija Matia and whoever will be presenting their own budget, we are going to have our own budget as the opposition, which we think this is what works for the country. That instead of, for example, deploying a lot of money, buy military tankers and that kind of thing, can we pay our officers in uniform better? Can we build better housing for them, etc., etc.? That's just an example of the things that we must be able to focus on. But that's a discussion for another day. I was just emphasizing that it's good some of my colleagues are here. This is an issue that we have not dropped the ball about. We are picking it up as soon as Parliament resumes. In fact, some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadia out of office? Because if you do not know your job, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. He's somebody that would pick interest in issues of human rights violations and would try and follow up. This one has clearly showed her partisan nature. She keeps saying, you know, those things are lies, it is Ssenyonyi, it doesn't exist, and so on. We think that she's incompetent,
And we might choose to say that, you know what, let's first push her out and get somebody who is sober. You know, she has also complained a couple of times and said, I even fear my own commission meetings. Some of the people therein hold guns and that kind of thing. So we think that there's a problem with that commission and we need to sort it out. But you can be sure we are going to start from where we stopped, because issues of human rights violations, people missing, it is important. We cannot keep quiet about these issues. The second issue is to do with the EC appointees. Yes, the discussion has been out there and we have seen the people that have been appointed. You know, in the run-up to the last election, there were actually some electoral reforms that were passed. One of which, according to these people, a brilliant idea that dawned on them was to change the name of the Electoral Commission from Electoral Commission to Independent Electoral Commission. Because according to their thinking, that would make the Electoral Commission independent. Doesn't make sense. You see, when you're a thief, it doesn't matter even if we baptize you a new name and we call you innocent, you remain a thief, even when the name changes. So those reforms did not make sense. Now, according to the Constitution, whether the name is attached or not, the Electoral Commission is supposed to be independent. It is supposed to be non-partisan. Now, you're bringing people who just participated in the most recent election, and you're bringing them to now be referees. How does that make sense? We are going to be on record, because it's important to be on record, that this is unacceptable. It cannot happen. As we raise our voices in Parliament, our hope is that the people of Uganda out there, you will raise your voices too. Because this is your process. And some who have been saying, so what happens to the electoral process and so on? An election is a process. It is not an event. An election does not happen at the time you are casting your ballot. No. The process begins now with the appointment of the referees. Some of us think that the election is that time when you're casting your ballot in that basin or whatever the case might be. It is a process. And the process has begun with now the coming on board of these referees who we see are partial, they are partisan. And we are rising up to say no. That's us getting involved in the election process. So some of you are saying, will you get involved in the election process and that kind of thing? We are saying this process belongs to us as the people of Uganda. And it begins with appointing the referees. So we don't agree with appointing referees who are partisan, appointing referees whose side we know. It does not make sense. And we want to be on record, even in Parliament, to say that this is unacceptable. So the process has started. Those that have been wondering about the election process, it has begun. So us saying no to these partisan referees, it is us saying this process belongs to us. Don't try and take it away from us. And it must be conducted in a particular manner. Honorable Ssenyonyi asazeewo okundekera nze ebyettemu. But we were asked about the threats to our lives and whether or not we've engaged police on the same. It is not a secret that this is a criminal police. It's not secret that the police is part of the mafia, you know. I have personally survived assassination attempts by the police and the military, and you've seen it. But anyway, coming to these particular cases, you'll remember that after the intelligence we got from one of the friendly embassies, indeed, the regime conceded to the same, but claimed that that was reason for them to stop our nationwide tour because there was an assassination attempt on my life. They claimed it was terrorists, not them. And then one of these so-called terrorists was captured on camera. And you all remember Inanga was wondering why we did not arrest the man, why we did not grab the man. A few days later, another man showed up with a loaded gun, targeting me. And this time, we heeded to Enanga's advice and wrestled the man down, disarmed him, and police was seen
unloading the gun. We handed the man to police. That was the end of the story. So we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose because they are part of the plan. Mu Luganda okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala otukolako poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo neevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula. Naye bo ne bagamba nti ba terrorist oba abatuju beba planning okututemula. Era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopinga oba otutangira okwetoloola eggwanga nga tulirambula. Waayita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pistol era ne tumulaga ensi. Naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye waayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi, naye era we byakoma tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako. Poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu eyo esigale nga Uganda Police. Ekyenjawulo nti nga bamaze ogenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna. Mwebale. Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinaze ng'ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okuba nga gwe olina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo, naye ate tetujja kukkiriza ku confusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna. Nedda, okwebuzaabuza gwe kwesigalize gwe nga gwe, naye tetujja kikkiriza nti ate ogezeeko okubuzaabuza ffe ffenna. Oyogedde kino ebitategeerekeka anti abantu abo tebaliiyo, simanya n'ab'enganda zaabwe ensonga zino tebazeetaaga, tebaziriiko. Twali wano ne tugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofiisi ya Wangadya. Yayita manju n'adduka emisinde n'agenda. Ate nga zaagamba abantu bano tebaliiyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwannamaddala inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe. Kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kaggwa, ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gy'ali, kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko. Tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba. Ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza. Ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oli awo bimuzitooyeeko. So nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro. Kubanga ensonga zino ziri serious, ensonga ez'okubulankanya bannayuganda ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannanga abamu we bali wano we twakoma we tugenda otandikira
ate nga bwe ŋŋambye nti oba oli awo mu kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Ensonga eya Electoral Commission kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja. Akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu waliwo electoral reforms quote and quote. Era ekimu ku ebyo baakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission. Kati bo nga balaba bakoze kya mutawaana nnyo. Naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. So kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atutekeko aka independent tekikyusa kasita enkola eba tekyuse tewali kye mba mukoze. Kakati balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu ate kakati bazze nga baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo olina sayidi gy'ogwako ate kakati ozze nga ddiifuli. Tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu parliament ogamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli. Ababadde babuuza nti kakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki. Akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu, tebeera event. Akalulu ebeera process. Process yatandise nga bayingizaawo baddiifuli. Kakati ffe tugamba nti akalulu kabannayuganda era tetugenda bakkiriza kukawamba. Kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu. Twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu kabannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina otutambulirako. So tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa bannayuganda oba kubaga nti kakati mwebye bululu ate mulina bibeeramu tebirina bakwatako oba ki. Obululu si wali ng'oli mu box otiikinga. Akalulu tekatandikaawo, katandise kati. Era nga tugenda yimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti bano baddiifuli bwe mwalonze bakyamu tugenda basimbire kuuli kubanga bye bakola tebirina bwenkanya bye bagenda okukola bibeeteekerateekera okwasaganya. Ndowooza waliwo ebizibuzibu ebirala ebizibu pulezidenti yatera obiddamu. Tetusobola n'omulundi n'ogumu kuva ku banja bannayuganda abaawambibwa era tukyagenda mu maaso okubanja bannayuganda abaabanjibwa. Ekyennaku nti akakiiko kaffe akavunaanyizibwa okuleera eddembe ly'obuntu akandibadde kakola obuvunaanyizibwa bwako ate kagenda ne kabwesamba ate nga mu mbeera zonna ke kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kuba kekali mu ssemateeka. N'ekyo natwandisuubidde abantu abakatuulako babeere bwesimbu tebatunuulira kkala zaani kubanga bano abaawambibwa wadde ffe tubabanja nga ba NUP tetumanyi abamu baba NUP. Bannayuganda ffe ogwaffe eddembe ly'omuntu oba balinnyira ddembe lya muntu w'NRM ffe aba NUP tusobola omulwanirira oba balinnyira ddembe lyani kasita abeera munnayuganda. N'ekyo akakiiko kakola ogwabyo bwe katugamba nti obuvunaanyizibwa bukazitoweredde kagambe bakama baabwe tibannange sikyasobola kutambuza nsonga zino oba akakiiko katulemeredde okutambuza ensonga zo ez'okunoonyeza abantu bano abaawambibwa okusinga okwogera ebitakwatagana. Bannayuganda bangi abasobola okutwala obuvunaanyizibwa obukutwala mu maaso akakiiko kano kubanga ka bannayuganda bonna so si ka kibiina.